Good evening, ladies and gentlemen. And now we are starting a last debate of our workshop. I am Dace Granta and I represent the Ministry of Environmental Protection and Regional Development of Latvia. Nice to see you again, and at the end of the day, just to say that my name is Ingrid Gojević, and I work with Croatian Ministry of Construction and Physical Planning Department or Directorate for Spatial Development. And for introductory speech, I invite Doctor of History, Université Paris, Panthéon-Sorbonne, France, Mrs. Denise Pericard-Me. Bonsoir à tous, merci d'être encore là pour m'écouter. Merci à Madame de Jean-Ponce qui m'a invitée à parler en tant qu'historienne et spécialiste de Saint-Jacques et Compostelle. Le sujet peut sembler un tout petit peu incongru au milieu de tant de paroles et de choses techniques, mais j'attache une grande importance au patrimoine, particulièrement celui lié à Saint-Jacques et aux relations de Saint-Jacques avec la nature en général et avec l'eau. Alors pourquoi cette idée? Eh bien, Saint-Jacques était imploré en un temps où les hommes savaient qu'ils n'avaient pas la maîtrise de l'eau. Et en même temps qu'ils cherchaient à l'acquérir, parce qu'ils ont toujours cherché, mais ils en référaient aux puissances supérieures, au sacré. Alors, quelle est l'empreinte de Saint-Jacques dans l'imaginaire et les paysages? Eh bien, à partir du XIIe siècle, les récits de ces miracles font de lui le maître des eaux, de la mer, des sources, des ruisseaux, des rivières et des fleuves. L'imaginaire populaire attache son nom à de nombreux lieux et justifie souvent sa présence par des légendes. Il reste enfin présent à l'heure du grand passage de la vie à la mort. Alors Saint-Jacques règne tout d'abord sur la mer. Alors comme vous le savez peut-être, il a été décapité à Jérusalem et il est arrivé en Galice par la mer, sans intervention humaine, sur une barque de pierre qui était sans voile ni gouvernail. Et dans ces miracles, plusieurs de ces miracles racontent qu'il sauve des naufragés. Donc il est invoqué tout naturellement par nombre de marins, en particulier ces marins portugais qui, arrivant au Cap Saint-Jacques au Vietnam pour la première fois au XVe siècle, donnent ce nom à cette terre qui est la première qu'ils aient vue en arrivant parce que Saint-Jacques les avait protégés. Jacques Coeur aussi, qui a 3 navires sous son nom et qui promet un pèlerinage à Compostelle s'il est délivré de sa prison. Il est présent partout, en particulier dans les ports bretons. J'en cite que quelques-uns. Perros-Guirec, Loquirec, Douarnenez, La Pointe et le port de Sarzeau. Il est aussi bizarrement présent à Saint-Jacques de Poule-David à Douarnenez, avec une légende qui le fait arriver de Turquie. Alors Saint-Jacques, vous disais, est le maître de la mer, mais il est aussi le maître des eaux. Il peut les faire jaillir ou tarir selon sa volonté. Alors, dans le Bierzo, je vois que tout n'est pas complet, mais ce n'est pas grave. Dans le Bierzo, par exemple, il inonde la ville de Lucerna, qui refusait de se soumettre à Charlemagne. Et il engloutit la ville et ses habitants. Un lac d'eau noire surgit au milieu de la ville, dans laquelle nageaient de grands poissons noirs. Et depuis ce temps, la ville est couverte par ce lac.
Inversement, il peut faire jaillir des sources. Par exemple, quand il était en train de prêcher en Espagne et qu'il était pourchassé par les païens, il se réfugie à Padrone sur le Sant'Igino de Monte et il fait jaillir une source à l'eau, dit-on, douce et suave, puisqu'il a pu ainsi boire. Comme à Padrone, Saint-Jacques peut faire ailleurs jaillir des sources et des fontaines. Ces fontaines qui sont des lieux de rencontre privilégiés dans le monde réel et aussi dans le monde imaginaire. Et ces fontaines Saint-Jacques sont parfois protégées par une statue ou par une chapelle. Alors vous avez plusieurs de ces chapelles, ce sont des exemples parmi d'autres, une à Saint-Marcel en Tarentaise, une petite qui s'appelle Saint-Yaguen, parce que Saint-Jacques peut s'appeler Santiago, Saint-Yaguen, etc., dans les Landes, une autre en Bretagne, à Trémevin, une autre à Compiègne, en ville, et à Blois, où il y avait un hôpital Saint-Jacques. Alors, en altitude, plusieurs paysages sont marqués de ruisseaux Saint-Jacques. Voilà. Vous avez ainsi à gauche, en haut à gauche, une carte qui montre le lac de Longemer dans les Vosges. Et dans ce lac de Longemer arrive curieusement un ruisseau Saint-Jacques dont je connais l'existence grâce aux géographes qui se sont penchés et qui se penchent encore sur un delta fluvial qui est vraiment très rare. C'est plutôt le delta, c'est dans la mer. Et ce delta Saint-Jacques est une source écologique remarquable, donc il est tout à fait soigné. Alors ce petit ruisseau prend sa source dans les hauteurs au-dessus du lac de Longemer. Et là, il y a une légende. Saint-Jacques qui passait par là avec l'enfant Jésus, dit-on, sauve 2 vies. Et en souvenir de leur passage, parce qu'on raconte longuement leur cheminement dans les Landes et dans les Chaumes, il y a les Chaumes Saint-Jacques qui restent encore aujourd'hui, et une fontaine Saint-Jacques avec un ruisseau Saint-Jacques et bien sûr un petit chemin de Saint-Jacques qui descend des montagnes jusque vers le lac. Et d'autres sources, un autre exemple, c'est à Nevache, dans les Hautes-Alpes, à la frontière avec l'Italie, à la source d'un ruisseau qui prend sa source à plus de 2500 mètres d'altitude et qui redescend, et qui est un affluent de la Clarée, une vallée qui est très connue dans les Hautes-Alpes, avec une chapelle au confluent. Et vous voyez vraiment la minuscule chapelle qui était là pour rappeler que Saint-Jacques protégeait des mauvais génies des eaux. Alors aussi un exemple d'un ruisseau Saint-Jacques tout à fait étonnant dans les Hautes-Pyrénées. Alors Saint-Jacques a une particularité, c'est celle de dompter les démons qui hantent les feuves. Alors ça, on retrouve les vieilles peurs humaines, bien entendu, et qu'on n'est pas capable de maîtriser. Alors on en fait appel, comme je vous disais, aux puissances supérieures. Alors il y a un exemple tout à fait intéressant à Échirolles, près de Grenoble, dans l'Isère, et le long du Drac. Alors le Drac, c'est le dragon, justement. Et ce dragon était effrayant parce que par les crues du Drac, il inondait régulièrement la ville de Grenoble. Et il se trouve qu'à Échirolles, il y avait non seulement une église Saint-Jacques, mais il y avait un corps de Saint-Jacques. Donc les habitants de Grenoble imploraient ce saint pour les protéger des inondations, tout en emmenant avec eux quand même en procession les maîtres maçons et les maîtres charpentiers. Alors de même, en haut des montagnes, Saint-Jacques protège toute la vallée de l'Isère des envahisseurs et on le retrouve régulièrement. On le retrouve également au long des fleuves, ainsi là j'ai là l'exemple de la Loire, où vous avez en rouge tout au long du cours de la Loire les lieux où Saint-Jacques était invoqué, avec des ponts, des lieux-dits, des chapelles, etc. Et avec la confrérie des marchands qui fréquentaient la Loire et qui se mettent sous la protection de Saint-Jacques. Alors, une autre légende, Saint-Jacques peut même marcher sur les eaux. Et il surgit ainsi d'un fond marin à la pointe Saint-Gildas de Ruy, et il arrive à la pointe Saint-Jacques,
et il remonte la Vilaine au long d'un courant. Vous voyez les bateaux qui remontent la Vilaine avec la marée, et un courant avec une bande d'écume que les paysans là-bas et les habitants appelaient le chemin de Saint-Jacques, cette voie lactée. Alors Saint-Jacques, comme je vous le disais à l'enfin, assure le passage d'une... Oui. Voilà, il assure le passage de... Je vais en sauter une, voilà. Il assure le passage d'une rive à l'autre, le passage de la vie à la mort. Au moment où Charlemagne est mort, c'est Saint-Jacques qui l'a sauvé en mettant dans la balance toutes les chapelles et autres qu'il avait fondées. Et il existe en Sicile un lieu tout à fait étrange où on peut anticiper les douleurs de la mort en suivant un chemin de Saint-Jacques qui est marqué ici en pointillé et qui permet d'avoir une fin dernière qui sera moins effrayante. Et il s'agit d'un passage, donc qu'on appelle là-bas le Ponte San Giacomo, un passage qui permet, avant de mourir, d'aller se faciliter ces fins dernières. Et on y va à minuit, enfin c'est tout un rituel qui est tout à fait effrayant, mais qui permet justement de passer au-dessus de cet abîme qui est le passage de la vie à la mort et qui bien sûr fait toujours peur. Alors en Galice, au Cap Finistère, eh bien finit la terre et commence l'au-delà. C'est là que Charlemagne, venu délivrer le tombeau de Saint-Jacques en suivant la voie lactée, a planté son épée. Et nous avons aujourd'hui un projet qui est de projeter sur la Terre les constellations de la Voie lactée et de semer sur toute l'Europe des étoiles de la Voie lactée, ces étoiles étant chacune un élément du patrimoine jacquaire qui est dans toute l'Europe et dont l'intensité n'est pas suffisamment soulignée ni par l'itinéraire culturel européen qui se fait le long de routes, ni par le patrimoine mondial qui inscrit seulement 71 monuments. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup. Head of Department in National Institute for Immovable Heritage, Culture and Heritage, Ministry of Culture of Bulgaria. Thank you. First of all, I would like to thank for invitation on this conference in Seville. Today, I'm going to present you a Sinograd as a part of the Bulgarian parks. When I first found out that I'm going to take part in the 22nd meeting of the workshops for the implementation of the Council of Europe Landscape Convention, Water, Landscape and Citizenship in the face of global change, I have thought a long time which topic exactly to choose. Because Bulgaria is rich of its mineral springs, the most of them are part of the Bulgarian balneary and spa tourism. The country is also famous with many rivers, lakes and the Black Sea. Two of the borders of my country are water borders. In the north is River Danube. It divides almost fully Bulgaria from Romania, and our east border is the Black Sea. The big water landscapes have influence over the Bulgarian economy, climate, and the development of my country. But I have decided to pay your attention to another role of the water and the water landscapes, exactly the architectural artistic role and its application and part of the park constructions. Therefore, I want to introduce to you one of the best examples for this topic and to share with you only a small part of the facts as considering the short time. I shall make you familiar with Sinograd residence. It's built because of the beautiful landscape which appears on the sea. This is a wonderful place connected with the Bulgarian history and culture, served as a model for interrelation between people and natural resources at the organization of landscape art, which places a standard for conservation of the cultural and natural landscape of Bulgaria
and its inclusion and in culture and well-distinguishing roads. Evxinograd is situated 8 kilometers northeastern from the city of Varna, Bulgaria, on 3 kilometers coastline rising high above the sea along the Gulf of Evxinograd. During the reign of Ivan Alexander from 1331 to 1371, Genoa made first steps in front of Bulgaria to have a permission for access to the Bulgarian ports on the Black Sea. The unique natural area on which was built the residence of Evxinograd have been influenced since ancient times. By the side of its eastern coast, at the sea, were found remains from early Byzantine fortress called Castrici. It surrounds a small cape, which is known with its Turkish name, Çataltaş, which means a bisected rock. The rocky cape on which is built the castle surrounds from south a well-preserved gulf known with its Turkish name, Soganluk. Several hundred meters north from the port, which was established by the people of Genoa, there were many healing mineral springs, and the inhabitation of the place is connected not only with the trade, but also with the healing potential of the water resources. At that time, Bulgarian aristocracy was very generous in providing funds for building of individual temples and monastery complexes. The region became inhabited by many hermits, and the area became a center of spiritual life. In 17th century, here came the two reverend brothers, monks, Teodosi and Agapi Kantarjievi from the city Veliko Trnovo, Bulgaria, who found there the monastery Saint Dimitri. They used their own funds for the construction and made their own plans for the monastery, wider as building cells, fancies, fountains. They planned vineyards and gardens. After their death, the Greek Patriarchy became an owner of the real estate till after the liberation of Bulgaria. The monastery was left by the monks, and later, together with its lands, was given on rent. Its buildings started being used as an inn and a place for urban picnics and entertainments. After the liberation of Bulgaria, Prince Alexander I Battenberg became the first Bulgarian prince. After being elected by the first Great National Assembly on 17 April 1879, after becoming Bulgarian prince, each summer Alexander I Battenberg started to visit the monastery Saint Dimitri close to Varna. The young prince fell in love with the Bulgarian nature and spell of this place, the quiet crystal clear bay and its surrounds, and he wanted to buy the monastery together with its lands and to build there a summer residence. With the help of Mayor of Varna, Mikhail Kuloni, and the Russian diplomatic agent in Sofia, Mikhail Hitrovu, as well as after long talks and the blessing of ecumenical patriarch, the Greek municipality gifted him the monastery Saint Dimitri with its land. The prince bought more land for extension of the residency. It's called Sandrovo von Alessandro, the name of the prince, and its short name Sandro. The construction of the palace started the same year, 1882, according to the project of the Australian architect Victor Rumpelmayer. The complex was built on an area of 850 acres, as 550 are for the palace with the park. The other part includes a port, beaches, farm buildings,
breeding pools, winery, greenhouses, cultivated land, fruit and vegetable gardens, and many others. The terrain on which was built the park is slanted to south direction. It has been completely deforested during the Ottoman slavery. The lands have been occupied predominantly by vineyards and fruit trees. Only along the river valley of Kestrichka-Bara River, which crosses the park to the west direction of Cape Sorunluk, they have existed local trees and bushes. In 1884, by invitation of the prince, Bulgaria was visited by the famous landscape architect Karl Eduard Petzold, who had to develop only 1 minute. Who had to develop a design for the forming of the park to the residents. Generally, the park has a mixed landscape geometric composition, which the participation of the different styles, typical for the park art in Europe from the end of 19th century to the beginning of 20th century. From a compositional point of view, the park is divided in two sectors: southwest, called a French park, and northeast, called English park. The French park is realized under the design of Edouard André. He changed the grade level difference of the terrain with two terraces. The first is located around the palace and lies on the upper level. Its ground floor formed in front of the terrace on the palace. The English park is located to the east and west direction from the building of the palace and from the French garden along the seaside. For a reason of long construction of the park, in time as well as the ideas of the different landscape architects who have worked in it, the composition in the historical part was developed in 4 periods, from 1890 till after 1962. By decree of 1892, okay, just a moment. The first wife of Prince of Ferdinand, the residence received the name Evsinograd, which originates from the Greek name Pontus Evsinus. This is briefly the history of the establishment and development of Evsinograd residence, a model of workmanship and professionalism which has packed the beginning and perspectives in the development of the Bulgarian landscape art. Thank you for your attention. Thank you very much, Daniela. I think it is the best invitation to this beautiful ballet. But now is the time for Mrs. Zlatnica Zanosh-Shimanokova, Senior Officer, Ministry of the Environment, Slovak Republic. Good afternoon. My name is Latica Čontoš-Šimonjakova. I'm from Ministry of Environment of the Slovak Republic, Directorate for Nature, Biodiversity and Landscape Protection. At first, I really want to thank you to the invitation to this meeting
and I will make it, my presentation is not very long, but I make it much shorter. The Ministry of Environment is responsible for the water policy in the Slovak Republic. Within the Ministry of Environment, the water section or water directorate had the main competence in this area. Our directorate is, we have competencies more in the wetlands, the Ramsar Convention, riparian vegetation around the watercourses and others. Also, we have a Slovak Environment Agency, and this agency is also involved in the water policies by education, publishing some publication and professional and promotional materials. The Slovak Republic considers water policy to be very important. In Slovakia, there are many projects concerning on flood control, water retention in the country, wetlands. We have many documents dealing with water policy. And also, apart from state organizations, also many non-governmental organizations are also dealing with the topic of water. Unfortunately, it is really not possible to present all of them, not even shortly, because we don't have this time in this meeting. So for my presentation, I will just focus on one publication. I also bring few of them, but only a few. It was on the table, but I think that they're already gone. This publication was published during our Slovak presidency of the Council of European Union, and this publication, the name of the publication is Orientation, Principles and Priorities of the Slovak Republic Water Management Policy by 2027. And in my presentation, I will shortly inform you also about the municipality restoration program, which I am also involved in this program. This publication is in two languages, in Slovak and English language. There you can see the web page where you can find the publication if you want afterwards, and you can read it and see. There is written all the water policies in Slovak Republic. So the Slovak Republic water management policy is drawn as a set of the principles, priorities, and instruments for the determination of effective measures to correct application, on which will lead to achievement of environmental objectives for ensuring the protection of water and its sustainable use by 2021 or by 2027. This is also the part from the publication, but we doesn't have a time, so I will skip to the municipality restoration program. This is the program this is a successful rural development tool for the municipalities. It's about small projects for the municipalities because we want to try to teach them to think environmentally and to do something for the municipalities. The aim of the program is to create economic, organizational, and professional preconditions for supporting rural communities to strive for the harmonious development of a healthy environment, to preserve the national cultural values of a rural landscape, and to develop environmental economic activities with an emphasis on identity and specifics. The project is cooperation with our ministry and the Slovak Environment Agency, and also the non-governmental organizations, for example, Rural Parliament. The
administrative management is on Slovak Environment Agency. They are preparing methodological documentations and promotions and so on. And financial security is a Slovak Environmental Fund. For one project, the municipality can have 5,000 euros. So those projects are really small, but they really helps the municipalities, and they motivated them to do something more. In this program, there are 3 supported areas: the quality of the rural environment, the second is green infrastructure and adaptation measures to mitigate climate change, and third is environmental education and enlightenment. For us, is more important this topic, the water topic, is the second one, because there are topics like climate change mitigation activities, exchange and construction of water preamble public areas with combination of planting the public greenery. And now I have a few examples from past years. It's not all of them which were realized, but just only few. And you can really see this is really small. You can think it's a really small project, but also this small project really help the municipality. This is the project of municipality of Tužina, district Prievidza. It was a flood channel system for flood control. This is, for example, municipality Margecani. They use the water for public greenery. The municipality Kolbasov, they built a rain garden in a municipality area. And, for example, municipality Vitkovice, realization of flood and protective vegetation on the riverbank Lodina in the center of the municipality. And also for this program was prepared this publication, Small Steps to Adaptation, and this publication should help those applicants which want to join the municipality restoration program. And thank you for your attention. That's all from me. Thank you very much for showing us that not very huge investments can contribute to solving some water issues or landscape or some other issues. And now we have Mrs. Nevena Vasiljevic, professor from the University of Belgrade, Faculty of Forestry. Please take the floor. You're already here. Thank you. Thank you. Thank you for introducing me already. I'm a landscape teacher, and I'm teaching landscape planning since 1998. And my experience about topic European Landscape Convention and landscape as crucial word is something which I really want to share with you. And landscape approach and landscape perspectives are some kind to keywords of my presentation. I will start with quotation of Professor Maggie Rowe. In one of her papers, she wrote that new approach in almost every shape of human activity, that new approach is very important regarding sustainable development. And she said that sustainable development is an oxymoron and can mean anything one wishes. The harshest critics will argue that sustainable development is an idea and a label so
overused and manipulated. Why is it for me very important that idea, I mean that kind of approach to sustainable development? Because I find that the landscape is now somehow in the same position. Last day we could hear from the people that landscape is everything, maybe nothing, and I find that it's better to focus on landscape approach. Landscape approach is more important from my point of view. And the second quoting is sustainability is not scenario with green technologies. This is the way in which landscape people live and work. This is the quoting of Elizabeth Meyer, sustainable beauty, because that's two approach. I mean, one that we have to struggle for a better approach to landscape if we want to survive, or if we want to make something different and not become oxymoron, and that can mean everything regarding landscape. And the other one is just to persuade all of us that we are dealing with landscape and we are landscape people, and sustainability is in our courtyard, and sustainability is not only green technology. That's the reason I decided to separate the presentation in two topics. One is landscape, just a brief to explain why it's necessary to use landscape character as a term. And the second one, landscape approach as a holistic, comprehensive approach versus sustainability, holism, cultural, landscape ecology, aesthetic, biodiversity, cultural diversity, spirituality, genius loss, the landscape character, resilience, and green and blue infrastructure, landscape ecosystem services has the place. Landscape means an area as perceived by people whose character is the results of action and interaction of natural and human factors. This is very comprehensive definition, and that definition it's easy just to separate on a couple of key words, because landscape character means pattern, that's land use, means diversity, means identity and spirituality, means context in time and space, natural and cultural heritage, finally genius loci. I think that it's cultural landscape, almost no cultural as a value of the landscape. We have to think about that and to use more frequently, because last day I realized that one of our colleagues just tried to find a better expression of identity, because identity for him was something which is more political. And now I just want to show, just to explain why landscape character might be good for expression, everything which is dealing with the landscape. Landscape approach. Landscape approach in the context of School of Landscape Architecture is something which is already well known. And I would like just brief to explain on which shoulders I'm staying when I'm speaking about landscape approach. It's a Frederick Olmsted, Jan Meharg and Professor Karl Steinitz.
they made something which is very, very important for all of us who are dealing with landscape approach. It's a familiar landscape, Steinitz model of landscape change for everybody who is dealing with landscape planning and landscape architecture, even for spatial planners. And that representative model, process model, elevation model, change model, impact model, decision models is very, very prominent. But we have to think how we could interpret or what is the representation model in a sense of landscape assessment. And that representation model is especially interesting when we speak about geodesign, because that's the new word which is very important to know, but new word which use technology which is already in practice. But geodesign, the uses of geodesign means possible to design and to plan on a different scale, from design, urban design, community planning, town city planning, regional planning, planning for mega regions. And how to explain what is the value of the landscape and how to interpret that value through the landscape pattern, because landscape pattern is structure, function, and dynamic of the landscape, and it's easy to quantify, or let's say it's a quantification of landscape elements through the landscape metric by composition and configuration. Measuring landscape metric of the Great War Island in Belgrade will be just in brief representation what it means in case study of Great War Island in Belgrade. This is a very nice place. It's some kind of heart of the urban Belgrade, and we decide just to find where are the genius loci, or how could we measure the most important things in a shape of the landscape structure. First of all, we went through the historical map to find what is the shape and the length of the shape of the island, and through that exploration, we try to find how government through the different times, through the landscape plans, actually master plans, treat Great Land Island. And we decide just to find where are the crucial elements in that structure of bio, it's aquatoria of Great Island, Great War Island. And just to be sure, is it possible to make some kind of quantification of that value? Okay, we use Lateo principle of composition and configuration, where landscape composition means proportion, number of landscape elements, richness, evenness of dominance and diversity in landscape configuration, landscape elements geometry, spatial distribution of landscape elements, and so on. And we decide to use mathematics just to find what is the algorithm which is suitable for interpretation the shape of land and the shape of island actually, and the type of that length, that edge of water
and water and the land and water and the forest. And we find after so many numbers, we just decide to put it in principles for urban planning and design, and it's the results of previous mathematics are that now we could struggle for in front with urban planners that special length and special type of the edges, waterfront edges, is elements in the landscape structure, which means genius loci, which means something which is the most important in that structure. It was not easy, but we are sure that it will be in the future very good way to persuade the people, urbanists, architects and city urbanists, just to think before they decide to develop new building just in a waterfront. That type of quantification, the value, is something which is new, but I think that it will be very useful, especially when we are dealing with the landscape, urban landscape, under the pressure like we have in a Belgrade city. And to conclude, there is one more interesting topic which is dealing with landscape as well. It is cultural ecosystem services. And I'm sure that in the future we have to read and to interpret landscape through cultural ecosystem services, because it would be easily, and I'm sure that the people who are dealing with spatial planning and urban planning will be somehow ready to understand what means cultural ecosystem services instead of landscape. That's the reason why we decide to make application to the Belgrade city and to try to just make some kind of connection between landscape and landscape character assessment and landscape ecosystem services through new project landscape typology for the purpose of sustainable development of the Belgrade city in accordance with the principles of European Landscape Convention. And I'm sure that this project will be no mission with the European Landscape Convention. And I just want to say thank you to Madame Megalon and everyone who is just dealing with that project, because that very valuable keyword, European Landscape Convention, help us to open more prominent projects, especially for the students and especially for the teachers. And landscape architecture in Belgrade University started to be in much better position than before European Landscape Convention. Thank you very much. Since we are behind the schedule, unfortunately there is no time to have a discussion, but I invite all of you to discuss any matter that you would like during this informal breaks or tomorrow's study visits, or just in the meantime. Right now, we are going to hear our reporters, Mrs. Angela Lara Garcia,
architect, doctor of urban and participatory urban water cycle management in inhabited and public spaces from Spain. And Mr. Felice Spingola, sociologist, landscape economist from the Centro Studi PAN from Italian region Calabria. Please, you can proceed. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a tratar de hacer la difícil tarea de resumir en pocos minutos el trabajo de casi 14 comunicaciones. Para avanzar en las ponencias. ¿El mando, por favor? ¿Se lo han llevado? Bueno, pues sí, me pasáis a la siguiente, por favor. Bueno, el Convenio Europeo del Paisaje incluye el compromiso de establecer procedimientos para la participación, del público, las administraciones y otras partes interesadas en la formulación de las políticas en materia del paisaje. Las 13 comunicaciones que vamos a tratar de resumir hablan de esta temática. Las hemos dividido en 3 bloques diferentes. Uno primero sobre iniciativas relacionadas con la educación y la sensibilización social en materia de paisaje. Un segundo bloque sobre métodos, instrumentos y buenas prácticas de participación social vinculadas con el paisaje. Y un tercer bloque de demandas y aspiraciones sociales en relación con la protección y gestión sostenible del paisaje o de sus componentes. Un aspecto que podemos ver común o bastante presente en las comunicaciones es experiencias relacionadas con la ciencia ciudadana, es decir, actividades de investigación que cuentan con una participación del público que facilita así pues, que sean investigaciones más democráticas, basadas en la evidencia y en la toma de decisiones informadas. En relación con las iniciativas relacionadas con la educación y sensibilización social en materia de paisaje, las ponencias presentadas identifican, a partir de 2 propuestas muy diferentes, las potencialidades que los paisajes del agua tienen desde una perspectiva de educación escolar. En el caso de los paisajes del Guadalquivir, en Córdoba, se pone el acento en los recursos educativos que se generan en torno a los procesos de transformación física de los paisajes del río en la ciudad. Se destaca cómo a nivel ciudadano, durante la ejecución de obras y a partir de estas, se despierta un interés por el río que se refleja tanto en el uso del espacio como en la viveza del debate sobre cuestiones estéticas y formales, y de ahí se extraen muchos recursos muy útiles. A pesar de lo cual, sí se denuncia un poco que las experiencias educativas son escasas y las iniciativas institucionales inexistentes. La segunda ponencia narra la experiencia muy concreta del taller Diorama Nuestros Paisajes, en el que se ha puesto en práctica una metodología de reconocimiento del paisaje a través de los ojos de los niños y las niñas y en el que se ha trabajado con elementos relacionados directamente con el agua como elemento patrimonial. Se ha observado que los niños reconocen los elementos del patrimonio hidráulico de su población como algo muy próximo y representativo de la imagen de su ciudad, incluso por encima de otros elementos más monumentales. El segundo bloque, sobre métodos, instrumentos y buenas prácticas. Comenzamos con 2 ponencias sobre el programa Anda Río, un programa de participación y sensibilización ambiental impulsado por la Junta de Andalucía desde el año 2007, en el que participan al año más de 1000 personas y casi 200 entidades, que se comprometen a realizar un muestreo estandarizado de uno o varios tramos de río para evaluar el estado de salud del mismo. Anualmente esta información se traslada al informe Anda Río, con una importante información sobre el estado de gran parte de hasta 180 tramos de río, y destacan como conclusión la gran variedad de tipologías de las asociaciones que intervienen en el programa, así como el especial interés por los tramos urbanos mucho más que por los tramos naturales. Presentan una segunda ponencia en la que también explican cómo han reelaborado ese nuevo protocolo a través de un proceso de participación en el que han intervenido pues, tanto la Agencia de Medio Ambiente como entidades como la Red Nueva Cultura del Agua, y que han modificado esa metodología para que pueda ser desarrollada y más accesible por cualquier entidad. El segundo proyecto es un proyecto desarrollado por la Universidad de Sevilla, que está desarrollando un visor cartográfico web
llamado Mapa Digital de los Conflictos del Agua en Andalucía. Y en la comunicación lo que viene a explicarnos y a desarrollar es cómo en el proceso de construcción y tipificación de estas categorías de conflictos ha sido necesario introducir precisamente la dimensión del paisaje, con la que buena parte de estos casos inventariados tienen relación, evidenciándose de este modo la importante relación que existe entre la sociedad andaluza con sus paisajes del agua. El trabajo desarrollado por el área de agroecología del Jardín Americano Celestino Muti narra la experiencia de una investigación participativa sobre las relaciones de la huerta con la biodiversidad asociada a charcas mediterráneas y otros recursos ambientales. Concluye que en las huertas, donde se incluyen bandas florales, setos, otros elementos como terrazas, azoteas, patios con flores, parques, jardines, donde prevalece el uso del agua, pues así como en los bordes de caminos y carreteras, existe una comunidad biológica mucho más diversa. Y llaman a evitar prácticas de limpieza y eliminación de este tipo de vegetación por los beneficios que trae. La comunicación de infraestructuras verdes, paisaje del agua y de la bicicleta en la región urbana de Sevilla hace un diagnóstico participado de 7 itinerarios ciclofluviales, itinerarios blandos que se corresponden con ejes fluviales del entorno de la región urbana de Sevilla, gracias a la experiencia y la percepción de sus usuarios, proporcionando una información muy valiosa y muy realista que detecta además determinadas incongruencias entre objetivos ambientales que se plantea la Administración y la experiencia de los usuarios. Finalmente, incluimos también en este grupo la experiencia de elementos del paisaje urbano de la campiña cordobesa, una herramienta de interés social para la gestión de los recursos ambientales, donde se narra la experiencia de gobernanza del paisaje, en este caso del Ayuntamiento de Córdoba, a través del programa de diversificación del paisaje rural de la campiña de Córdoba, donde se ha realizado un trabajo de promoción, diseño y participación social con 20 propietarios de modelos de diversificación del paisaje rural de la campiña, en el que han colaborado también la Universidad de Córdoba y el Instituto de Agricultura Sostenible del TEyCI. Finalmente, el tercer bloque, dedicado a demandas y aspiraciones sociales en relación con la protección y gestión sostenible del paisaje o de sus componentes, es un bloque de comunicaciones en el que encontramos principalmente pues, la experiencia en primera persona de colectivos vecinales sensibilizados con el paisaje de su entorno y que han iniciado acciones cuyo objetivo normalmente pues, es demandar a las administraciones competentes un mayor compromiso con este entorno. Las dos primeras hablan de las percepciones, las demandas y las aspiraciones en torno a un tema complejo y también que ha generado cierta polémica en la ciudad, que ha sido la gestión del arbolado urbano. La primera de ellas, arriba a las ramas, habla de cómo los miembros de la Asociación Parque Vivo del Guadaira, también en la lógica de la ciencia ciudadana, han realizado un inventario del estado de la arboleda existente en una serie de barrios de la ciudad, con la intención de aproximarse de una manera objetiva y en cierto modo extrapolable a la situación del arbolado, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. La segunda habla de las acciones llevadas a cabo por la plataforma Salva tus Árboles en relación con las intervenciones que ha realizado el Ayuntamiento en los últimos meses y los argumentos que le han llevado a actuar de esta manera. A nivel cuantitativo, sí dicen que hay gran número de alcorques sin árboles y algunos de ellos sellados, y un problema, grave de sellado, relacionado a veces con la incompatibilidad con las actividades hosteleras y el aparcamiento. A nivel cualitativo hablan de una dominación absoluta del naranjo amargo, el 80% incluso en algunos barrios, y la tendencia a la desaparición de especies de gran porte y hoja caduca, perdiéndose de ese modo gran parte de la superficie de sombra y de la capacidad de absorción de CO2. Entienden estos colectivos que no hay una suficiente preocupación por parte del Ayuntamiento en atender precisamente a este arbolado más maduro y un exceso de determinado tipo de podas, terciados, desmoches que genera una mala salud del arbolado y del paisaje. Si bien reconocen que se está haciendo un buen número de nuevas plantaciones, consideran que estas deben de estar mejor planificadas y con un adecuado mantenimiento posterior. También recibimos dos comunicaciones de vecinos del barrio, un barrio muy reivindicativo y muy luchador de Sevilla, que es el Parque Alcosa. La primera de ellas reflexiona en torno a la evolución de los procesos de participación social.
hablando de cómo varias organizaciones de esta barriada han estado presentes de manera muy activa en estudios, en trabajos y realizados sobre diversos asuntos importantes que competen a su barriada, y cómo ven que las propuestas de los vecinos y las conclusiones de estos estudios carecen de una incidencia real por la falta de compromiso de los responsables políticos. Y en ese sentido denuncian las graves consecuencias que eso tiene en el retroceso de la conciencia ciudadana respecto a la mejora de la calidad de vida o en la desmovilización de las entidades, reclamando mayor implicación de los responsables políticos y las administraciones públicas para dotar de recursos a estas entidades ciudadanas. La segunda comunicación versa sobre la reivindicación de la conservación, rehabilitación y puesta en valor de las instalaciones de la cooperativa algodonera Nuestra Señora de los Reyes, que tras su cierre en el año 85, pues desde el 2016 pertenece a la Sareb y está previsto su derribo para la creación de nuevas construcciones. Estas entidades reclaman la rehabilitación y conservación de este edificio y su aprovechamiento para el desarrollo local y la mejora del empleo. La última comunicación de este bloque explica el movimiento social surgido en Málaga en respuesta al proyecto de construcción de un hotel rascacielos, como podemos ver en la imagen, en la parcela de la ciudad ubicada justamente en la zona más central y más exterior de la bahía. Uno de los argumentos fundamentales para esta reivindicación, evidentemente, es el contundente impacto paisajístico que supondría, transformando drásticamente la fachada marítima de la ciudad y su marco montañoso, al que incluso superaría desde la media distancia en la percepción, ¿no? Este movimiento, el colectivo ciudadano Defendamos Nuestro Horizonte, es muy transversal y plural. Hay 35 organizaciones, más de 11.000 personas se han adherido, y hay también instituciones como la Academia de Bellas Artes o la Academia Malagueña de Ciencias, así como el Colegio de Arquitectos, que se han incorporado. Rechaza este rechazo generalizado con el inusual acuerdo de determinadas fuerzas políticas y de las administraciones competentes, como el Ayuntamiento de Málaga, la Autoridad Portuaria, que es la impulsora del proyecto, o incluso el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía. Y ellos reclaman un riguroso procedimiento de participación pública, tal y como recoge el artículo 5 del Convenio Europeo del Paisaje, medida que hasta ahora ha sido rechazada. Como conclusiones a este conjunto de comunicaciones, decir que las actuaciones fluviales y el propio patrimonio hidráulico son importantes recursos educativos que permiten llevar a cabo actividades de aprendizaje muy diversas, pero con un gran potencial para el alumnado. La importancia creciente de las experiencias de ciencia ciudadana que invitan a la reflexión, la organización y la acción, a la vez que generan una información completa y nutren a la información científica y técnica existente. Cojo de una de las comunicaciones la reflexión sobre que en determinadas ocasiones puede que con este tipo de experiencias no se alcance la precisión científica y técnica deseada, si bien esta deficiencia está claramente compensada por recoger información y ofrecerla de forma más asequible y comprensible a la sociedad, implicando a distintos sectores y generando una serie de valores tangibles e intangibles enfocados a la conservación y mejora de los ecosistemas y los paisajes fluviales. Es fundamental llevar a cabo procesos didácticos de traducción del lenguaje científico para hacerlo comprensible y accesible a todos los públicos, usando una terminología adaptada a las necesidades de los usuarios finales. Y para ello es importante realizar procesos de participación en el desarrollo de las propias metodologías para recoger sugerencias y mejorar estos aspectos. Finalmente, recojo también de otra de las ponencias una conclusión que dice que dinamizar la sociedad para alcanzar los objetivos de una ciudad sostenible y saludable es fundamental. E igual que hay que contar con el tejido empresarial, con las instituciones políticas y las administraciones, es esencial contar con la participación y el apoyo de los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso, es necesario que los responsables políticos y de las administraciones públicas se acerquen, colaboren y doten de recursos a las entidades ciudadanas preocupadas por la mejora de la calidad ambiental, la mejora del entorno y el paisaje de sus barrios y de la ciudad, y que en ningún caso se obstaculice la dinámica y los procesos asumidos por las personas con inquietudes para realizar dichas transformaciones. Muchas gracias. Bonsoir, merci à Maguelone et aux amis de Sevilla pour cette magnifique organisation de cet atelier et surtout pour l'importance
que le sujet a aujourd'hui, dans le contexte national, international et global, mais avec des différences très importantes. Et je n'ai pas beaucoup de temps, alors je vais par slogan, je donne des données pour faire ressortir des paradoxes de quoi je pense qu'on ne s'est pas parlé parce qu'on a parlé des choses, des bonnes pratiques surtout, et c'est très important de mettre à connaissance, de socialiser les activités importantes qui se font par rapport à la sauvegarde des paysages, mais il faut aussi dire qu'il y a une situation qu'aujourd'hui, il doit beaucoup nous préoccuper. Et aujourd'hui, on pourrait être très heureuse par rapport à ce qui se passe dans le monde à cause de la grève qui a été organisée par millions de jeunes qui aujourd'hui sont descendus dans les rues pour demander une attention au changement climatique. J'ai lu la déclination que dans différentes nations, ils ont fait de ces demandes de réaction d'une agir quotidienne politiquement valable pour répondre aux demandes. Et j'ai vu que beaucoup de ces revendications qui font les jeunes aujourd'hui, ce sont les mêmes que nous avons soulevées dans les années. Ce sont égales à ce que plusieurs fois, dans des autres ateliers, dans les dernières 20 années après la signature, mais encore avant, ils étaient soulignés. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous reprochent, les jeunes? Ils nous reprochent d'avoir compris la situation? Non. Ils nous reprochent que ce que nous avions individué comme problématique, ils ne sont pas devenus une agir quotidienne politiquement valable par rapport à la conservation des paysages dans une vision holistique. Le problème est énorme. Et je donne seulement un paradoxe concernant la gestion de l'eau chez nous, en Italie et en Calabre. En Calabre, c'est ma région. Les 70% de l'eau est consommée par l'agriculture et la zootechnie. On le sait, dans le monde. Mais en Italie, le 42% de l'eau est dispersée à cause des conduites de réseau qui ne sont pas valables. C'est une situation qui semble... bon, ce sont les Italiens, ils ne sont pas capables de faire ça, non. C'est quelque chose qui a été construit exprès dans les années, parce que les intérêts en jeu sur la gestion de l'eau sont énormes. Parce qu'il y a d'un côté qui pousse pour la privatisation d'un bien commun comme l'eau, et de l'autre côté, il y a les tentatives de résistance de plusieurs administrations publiques, mais aussi des populations. Quand nous avons fait le référendum concernant que l'eau doit rester un bien public en Italie, la majorité de la population a répondu « oui, nous voulons ça ». Mais il continue à toute une série d'activités qui amènent à faire si que la gestion publique de l'eau soit mise en cause en continuation. Comment? La grande distribution de l'eau... 2 minutes. La grande distribution de l'eau a tout l'intérêt qu'il y ait une dispersion dans le réseau d'adduction aux maisons. Parce qu'ils se font payer l'eau dès qu'ils arrivent dans le château d'eau communal. Mais après, quand ils ressortent du château d'eau communal, c'est l'affaire à la commune, aux populations. Ça coûte 4 milliards d'euros par an à la population italienne, ça. Et qui gagne sur ça? Il gagne la grande distribution. Ça, c'est un problème énorme
quand j'étais maire de mon petit village, je recevais chaque année, ça fait 20 ans, mais plus, je recevais chaque année des moyens pour faire la maintenance du réseau communal de distribution. Ça fait 20 ans que cet argent n'arrive plus aux communes, aux municipalités. Parce que l'intérêt est qu'augmente la dispersion dans les réseaux de distribution. 4 milliards. Mais avec cette dispersion en Italie, aujourd'hui, nous pourrons donner à 40 millions de gens l'eau potable pendant un an. Vous comprenez que c'est incroyable encore avoir une situation où cette émergence n'est pas vraiment attachée comme il faut, parce qu'il y a tout l'intérêt à avoir des grands ouvrages concernant la gestion de l'eau. Mais la question, ce n'est pas qu'il n'existe des solutions, mais ce sont les intérêts en jeu différents. La technologie est là, qui peut intervenir à faire épargner cette dispersion d'eau, que c'est une quantité énorme. Je termine. D'ici à 2030, en Europe, est calculé qu'il y aura besoin de 16% d'eau potable par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Et les 45% est dispersé dans le château d'eau. Vous comprenez mieux que moi qu'il y a d'autres enjeux. Est-ce que le mouvement des jeunes, avec notre appui, l'appui aussi de la Convention européenne de Paisaje, avec l'activité dans les écoles, l'information, l'éducation, la participation, ça devient fondamental. Merci, excusez. Thank you very much for your attention. Now is the time for general conclusion and closing speeches. But I think this topic is very important, and all presenters, all presentations, and all debates will contribute to our work in all the countries. And on behalf of all the presenters from workshop number 5, I thank you for your patience, and will give the floor to next speakers. Thank you.